watching Channel 20 TV. Be with Channel 20 and let us make things better together. সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 20 আয়োজিত আমাদের অতিথি কেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর তনিমা তাসনিম, বাংলাদেশের গর্ব, আমাদের গর্ব। আসুন তার কাছ থেকে কিছুটা জানার চেষ্টা করি তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা। সো লেটস ওয়েলকাম ডক্টর তনিমা তাসনিম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ডক্টর তনিমা তাসনিম? ওয়ালাইকুম সালাম, আমি ভালো আছি। Good to connect with you. এখন প্রথমে যেটা জানতে চাবো যে আপনি বর্তমানে কি নিয়ে বিজি, কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন? আমি এখন আমার কয়েকটা রিসার্চ প্রজেক্ট আছে, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত। তো আমার যে প্রজেক্টটা এই পর্যন্ত যে প্রজেক্টগুলো আমি করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল অথবা অতিরিক্ত ভর সম্পন্ন যেসব ব্ল্যাক হোল আছে সেটার আশেপাশে থেকে কতটুকু আলো বের হয় সেটা কোয়ান্টিফাই করা। কিন্তু এখন যেটা নিয়ে কাজ করছি এটা হচ্ছে এগুলোর আসলে ভর কত এবং এটা টাইমের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি। এটা আর একটা এক্সরে স্ট্যাকিং সফটওয়্যার বলে, এটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন এক্সরে স্পেস টেলিস্কোপ থেকে যেসব ডেটা পাওয়া যায় সেই ডেটাগুলো কিভাবে আমরা অ্যানালাইজ করব, প্রসেস করব, সেটার একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আমরা করেছি। তো সেটা একটা পেপার লিখছি আর কি। এই দুটো প্রজেক্ট নিয়ে এখন ব্যস্ত। গুড। নাও আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আমরা কৃষি নির্ভর মানুষ এবং অনেক আগে থেকে শুনে আসছি শতকরা 80% মানুষ এই কাজের সাথে নিয়োজিত, ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি। সো তাদের বোঝার স্বার্থে আপনি কিভাবে সিম্পলিফাই করে আমাদেরকে একটু বলতে পারেন ব্ল্যাক হোলস সম্পর্কে, একদমই সাধারণভাবে, যারা আমরা সায়েন্স বুঝি না বা জানি না বিজ্ঞানীদের সেই টার্ম গুলো, তাদের জন্য আপনি কিভাবে সিম্পলিফাই করে বলবেন ব্ল্যাক হোল নিয়ে? আচ্ছা, তো ব্ল্যাক হোলে যেটা ডিফাইনিং যে দিকটা আছে সেটা হচ্ছে এটার ঘনত্ব। তো এখন আমরা যদি 1 কেজি তুলা নিই আর আমরা যদি 1 কেজি আয়রন নিই, আমরা দেখবো যে আয়রন যতটুকু জায়গা দখল করেছে তার থেকে 1 কেজি তুলা অনেক বেশি জায়গা দখল করেছে। এটার কারণ হচ্ছে আয়রনের ঘনত্ব অনেক বেশি তুলা থেকে। তো এখন পৃথিবীতে পাওয়া যায় এরকম সবচেয়ে ঘন বস্তু হচ্ছে একটা মেটাল, অসমিয়াম। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেমন মেটাল দেখে থাকি, ধাতু, তার মধ্যে সবচেয়ে ঘন যেটা আমরা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে লেড। তো অল্প একটু লেড আমরা দেখি যে আমাদের হাতে অনেক হেভি। তো এর থেকে অনেক 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 গুণ বেশি ঘন এবং আমার নেচারে সবচেয়ে ঘন যে বস্তু পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল। তো এখন পৃথিবীর মতো একটা জিনিসও যদি কয়েক মিলিমিটারের একটা ছোট মানে রেডিয়াসে একটা বলের মধ্যে আমরা যদি উই ক্যান শ্রিঙ্ক করতে পারি, তাহলে পৃথিবীটাও একটা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। এবং আমার মতো একটা মানুষকে যদি একটা অ্যাটমের মতো ছোট একটা এরিয়ার মধ্যে শ্রিঙ্ক করা যায়, তো আমিও একটা ব্ল্যাক হোল হয়ে যাবো। ব্ল্যাক হোলের ডিফাইনিং প্রপার্টি হচ্ছে ঘনত্ব, আর ইউনিভার্সের সবচেয়ে ঘন যে বস্তুটা আমরা পাই সেটাই হচ্ছে ব্ল্যাক হোল। Very nice. Very nicely simplified by you. Thanks a lot. Now, COVID-19 সে 2019 শেষের দিক থেকে আসলো, দুনিয়া জুড়ে তোলপাড়। 2020 আমরা পার করলাম অনেক বেদনা, অনেক টেন্স, অনেক ঘটনা বহুল একটা সময় গেল আমাদের। তো আপনার জীবনে কি তেমন কিছু সাড়া ফেললো এই COVID-19? তেমন কি কোনো আপনাকে কোনো বিশেষ মুহূর্তের সম্মুখীন করেছে এই COVID-19? অথবা আমি যদি জানতে চাই, COVID-19 থেকে আপনি কি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলেন? কোভিড-19 এর কারণে যেটা হয়েছে যে আমাদের আমি পার্সোনালি এতটা এফেক্টেড হইনি, কারণ আমার যে ধরনের ডেটা দিয়ে আমি কাজ করি ওগুলো স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে করা হয়। তো ওটা আমার পার্সোনালি গিয়ে ডেটা, যারা ল্যাবে কাজ করে করে ডেটা কালেক্ট করতে হয় যেমন বায়োলজি, তো তাদের কাজে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড-19 এর জন্য যে একটা ভালো দিক হয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম অনেক সায়েন্স কনফারেন্স হয় দেশে বিদেশে, যেটার জন্য অনেক ডিসেবল পিপল অথবা যাদের ইনাফ ফান্ডিং নেই এরকম অনেক মানুষ যেতে পারে না, কিন্তু এখন আমরা সব রিমোটলি করছি। তো অনেক মানুষ আছে যারা অনেক এই ধরনের কনফারেন্সে আগে জয়েন করতে পারতো না, তো অনেকে এখন করতে পারছে। তো এখন সবাই রিয়েলাইজ করছে যে এইসব জিনিস আরো অ্যাক্সেসিবল করা যায় মানুষের জন্য। তো এটা একটা জিনিস যেটা ভালো হচ্ছে, সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ইট হ্যাজ বিকাম মোর অ্যাক্সেসিবল ফর পিপল হু কুডন্ট, যারা এটা আগে হয়তো করতে পারতো না।
যেটা খারাপ হয়েছে অনেকে অনেক জায়গায়, যেমন আমি অনেক মাস আটকে ছিলাম মানে হ্যানোভারে যখন আমি পুরোপুরি একা ছিলাম 6 মাসের মতো। তো এরকম কয়েকটা জিনিস হচ্ছে যেটা ডিফিকাল্ট ছিল। একটা ফার্স্টের দিকে খুবই প্রোডাক্টিভ ছিলাম আমি, যে আচ্ছা আমি এখানে একা থাকবো তো কি হচ্ছে, আমি সব কাজ শেষ করে ফেলবো, কিন্তু ইভেনচুয়ালি ইট স্টার্টস টু একটা সলিটারি কনফাইনমেন্টের মতো হয়, যেমন হ্যাঁ you're in a video game and you're just stuck in one place constantly. But আমার কিছু near and dear people then came to me, so and then it got easier. So yeah, so COVID-19 it was just a weird year. Yeah, it's a mixed reaction, mixed experience. অনেকেই বলার চেষ্টা করেছে যে আগে যে ভাবতাম, যেভাবে করতাম, COVID-19 আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেল যে আমরা সচরাচর যে জিনিসটা যেভাবে ভাবি সেভাবে ভাবা উচিত না, যেভাবে করি সেভাবে করতে পারবো তেমনটাও ভাবা উচিত না. So do you have any specific learnings in your life from COVID-19 as a statement যেটা আপনি দর্শকদের as a social message হিসেবে দিতে চান যে COVID-19 it's such a thing, I mean, that we should care about or we should consider about it? Anything for the audience, any social message in regards to COVID-19? Yeah, there's definitely যেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, এটা হচ্ছে অনেক সময় when people don't want to follow simple scientific regulations such as wear mask পাবলিক প্লেসে, তখন তারা অনেক সময় মানে আমার বাঙালি যেমন ফ্রেন্ডস এন্ড রিলেটিভদের মধ্যে যেটা দেখেছি, এটা হচ্ছে যখন মৃত্যু আসবে মানুষ এমনি মরবে, দিস, বাট কখন আমরা তো আশেপাশে না তাকিয়ে তো স্ট্রিট ক্রস করি না, সো উই ক্যান্ট জাস্ট সে যে আমরা মাস্ক না করে এক জায়গায় যাব, কারণ মরণ যখন আসবে তখন মরতেই হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য প্রিকশনস, সো এরকম কিছু একটা দেখেছি, ইটস অ্যান্টাই কমন সেন্স, অ্যান্টাই সায়েন্স একটা মেন্টালিটি which needs to be addressed, I think. Yeah, it's very disappointing to see that in 2020 people don't use like common like scientific guidelines. So আমি যদি জানতে চাই যে তনিমা তাসনিমের শৈশবটা কেমন ছিল, I'm pretty sure because we just know you very recently through your credible achievements and contributions, and we feel proud also being a Bangladeshi, though we have been working outside Bangladesh. So আপনি আমাদের জন্য গর্ব, there's no doubt about that. But আমরা খুব জানতে ইচ্ছে করে ডক্টর তনিমা তাসনিমের ছোটবেলাটা কেমন ছিল? Yeah, so I had a pretty typical Dhaka childhood in the 90s. So, in the 90s, we didn't have all this apartment building eto chilo na. So people actually had like ektala erokom bari chilo. Until I was like 7, 8, I think I've definitely played with kids in the neighborhood, Dora Dori Kore, and then all these apartments happened, and then people just didn't go outside anymore. So হ্যাঁ, এরকমই ছিল। তারপরে যখন কম্পিউটার্স আসলো অনেক ঢাকায়, তারপরে আমি অনেক ডিজনি এরকম ফার্স্ট পার্সন শুটার টেমস খেলতাম, কিন্তু বাট আমার আম্মু সবসময় অনেক সিরিয়াস ছিল পড়াশোনা নিয়ে, and she told me all these stories about sciences when I was a child. আমার মামা ছিল, উনি আমাকে ইটি, তারপর হ্যারি পটার আর অনেক কিছু এরকম গেমস এন্ড মুভিজ এগুলো দিয়েছিল। সো yeah, I think in a way it was pretty typical, কিন্তু there was always একটা aspect ছিল যে there's more in the world and there's more outside the world, তো এগুলো নিয়ে সবকিছু নিয়ে I had a source of information from them, which was good. So এবার যদি আরেকটু এগিয়ে আসি, সেই IGCSE থেকে আজকের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম, ইভেন্চুয়ালি আমরাও ডক্টরেট করে বা ডিবিএ করে we just give up, that's it. But thankfully, mashallah, you're carrying on even the postdoctoral research. সেক্ষেত্রে such a typical subject, এগুলো নিয়ে সায়েন্সে নাড়াচাড়া করা, it's a little bit unusual maybe, I'm not sure. অনেকে হয়তো চিন্তা করে যে আমার মেয়ে বড় হয়ে ডক্টর হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বা চিন্তা করে আমার মেয়ে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যাবে। সেক্ষেত্রে you started your journey completely focusing to science, and we can smell and we can feel that you were such a passionate and committed, and probably got huge support from your parents or from your family. So
এখন জানতে চাচ্ছি যে এই জার্নিটা কি আসলে স্মুথ ছিল নাকি you had some hiccups and rough patches and some challenges একটু যদি শেয়ার করতেন? Yeah, definitely there were rough patches. So I did like O levels just like any other English medium student here. Um, so I did quite well তখন, কিন্তু তখন হচ্ছে আমি বাইরে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না কিনা, এ লেভেলস এর সময় তো তখন সবাই বাইরে অ্যাপ্লাই করে। সো আমার ফ্যামিলি কিছু ডাউটস ছিল যে আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গার্ল ফ্রম মাই ফ্যামিলি টু গো অ্যাব্রড। এর আগে আমার এক মামা গিয়েছিল, বাট হি জাস্ট স্টেড ফর আ ইয়ার অর সো এন্ড কেম ব্যাক তার ডিগ্রি শেষ করে। সো পিপল ওয়ার নট শিওর যে এটা কি একটা ভালো আইডিয়া, আমি কি কালচার শকই করতে পারবো, এত দূরে জার্নি করে যাবো, হোয়াট কুড হ্যাপেন, এন্ড দেন দেয়ার ওয়ার দ্য এক্সপেন্সেস এগুলো। So I realized that US থেকে অনেক ফাইন্যান্সিয়াল এইড ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয়। তো তখন আমি অনেক খোঁজ খবর করি কোন কোন ইউনিভার্সিটি এরকম করা যায়। কিন্তু তারপর অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে there were a lot of hiccups, like আমাদের স্কুল থেকে তো অনেকে অ্যাপ্লাই করতো না তখন বাইরে। তো ওদের যে একটা ট্রান্সক্রিপ্ট লাগে যেটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হয় আমেরিকায়, ওইটাও তো তখন দেখুন। সো আই হ্যাড টু মেক একটা যে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট এন্ড গিভ ইট টু মাই স্কুল টু শো যে এইভাবে এক্সামের রেজাল্ট গুলো এটার মধ্যে দিতে হবে, দেন আই ক্যান সেন্ড ইট টু দ্যাট ইউনিভার্সিটি। তারপরে এভাবে টিচার্স রিকমেন্ডেশন কিভাবে দিবে, এগুলো তো সিস্টেম নেই বাংলাদেশে। যেমন আমেরিকা থেকে যখন আমি কলেজ এখানে যাই, তখন এইসব জোগাড় করতে হলে আই জাস্ট হ্যাভ টু লাইক গো টু আর ওয়েবসাইট এন্ড চেক সাম বক্সেস, তখন টিচার্স রিকমেন্ডেশন যেটা একটা ইমেল করলে ওটা পাওয়া যায়। এখানে কিভাবে কি করতে হবে, টিচারদেরকে ড্রাফট দেখাতে হয় যে এইভাবে মানুষ টিচার্স রিকমেন্ডেশন লিখে, দেন দে লার্নড ইট। এইগুলো ওইটা অনেক বড় একটা হার্ডল ছিল ফর মি টু লাইক গেট অল দিস থিংস টুগেদার এন্ড দেন লাইক অ্যাপ্লাই abroad and go. After going to US, everything was much easier because the system is just runs like butter for now compared to how things are here in Bangladesh. So yeah, so এগুলো কিছু তখন এটা একটা ঝামেলা ছিল। When after applying to graduate school, how college সবকিছু more or less মানে project or exam or course based, but in graduate school it's research based, and so to learn to shift from doing projects and taking exams to learn to write research papers, that was like a big change in how you measure your competence. So এরকম আর কি প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে you have to re-evaluate what you can do and what skills you need to learn, and then you have to just cross that bridge. So সবসময় এরকম একটা মোমেন্ট হচ্ছে যে can I even do this, and then with hard work, yes, people can learn new skills, and so this is the kind of hurdles you get when you want to do something, and if you really want to do it, you just you learn how to do it. And complimentary, I would like to ask you, what's your inspirational pill? Because we are the human being, we're stuck. We know that we cannot carry every day, every way the way we'd like to carry our momentum, because after we are the human being, we just got stuck. We cannot just carry on the same way. But somehow, anyhow, our inner beliefs, our internal inspirational leadership pill clicks and pushes us, go further forward. In your case, what is it? কোনটা আপনাকে পুশ করে সত্য বাধা বিপত্তি মানসিক শারীরিক অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পরও যে না আমি থেমে থাকবো না, let me carry on my journey? What's that? সেটা হতে পারে কোনো কিছু বা বিশেষ কেউ বা কোনো কিছু, whatever. Yeah, so there's maybe several things that motivate me. একটা হচ্ছে there's an astronomer, Chris Hadfield, who said that don't let life push you around so that one day you become an adult that you don't really want to be. So that I have a poster of that. So whenever I feel like এটা তো কিছু হচ্ছে না যা করতে চাচ্ছি, I look at the poster, I'm like, yeah, I don't want to become something that I don't see how I got there, এরকম কোন একটা পয়েন্ট আমি যেতে চাই না। Then there are other things, like if there are people in our society যারা বলেছে যে you're a girl and there are certain things you have to follow, or how far can you go, or এই ধরনের কিছু। And I feel like I have a lot of younger cousins and I have 2 younger sisters, and if I just a flat line, then I think these people will see that that's how whenever you stop. So that also motivates me that I will not let all of these people down. Then I have been lucky that there are certain people like my advisor Mercury, এখন আমার current advisor Ryan. I feel like these people see or expect of me some things that I don't see myself এত ভাবে।
the way they think, oh, you can do this. So I feel like I have to be the person at least they think I am. Even when I can't believe in myself, I'm not gonna, I have to be the person they think I am, so I should be able to do this. So these are the things that has motivated me. It's very true and very natural. Even I can correlate myself. When I was teaching in the universities, my students used to ask me, how are you today? Then I had to answer them, I'm fine because I need to be. That means I'm not only myself, I'm for many other people, So yeah, very naturalistically you just commented. আপনার ড্রিম প্রজেক্ট কি, বা এখনো কি কোনো কিছু নিয়ে ভাবছেন নাকি মনে করছেন এখনো সেটার সময় আসেনি? It's too early to say. Still, you'd like to explore more and more and more about your future challenges. Dream নিয়ে কিছু আছে, কোনো ড্রিম প্রজেক্ট? I guess there are lots of areas in science that I want to go into. I am studying how black holes grow inside galaxies now, but I do want to connect it with একটা গ্যালাক্সির ভিতরে এটা কিভাবে বিভাগ হচ্ছে, গ্যালাক্সির অন্য অ্যাসপেক্ট আছে, গ্যালাক্সি গুলো থাকে হচ্ছে ডার্ক ম্যাটারের একটা হেলোর ভিতর, এগুলো সবকিছু কিভাবে কানেক্টেড, এই ধরনের বিগ পিকচার যে ম্যাটার গুলো আছে এগুলো সবকিছু কানেক্ট করে I want to like understand that. Yeah, but that is really, I have like 5 more steps to go before I can start doing that, and 5 other projects to finish. So yeah, that's your dream. That's good. শত হলেও আমরা আমাদের অরিজিন ভুলতে চাই না, ভুলার প্রশ্ন ওঠে না। সো সেক্ষেত্রে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আপনার অবজারভেশন কি, স্পেশালি in terms of science and technology, কি মনে হচ্ছে যে কতটা আমরা এগুলাম বা এগিয়ে যাচ্ছি বা আরো এগোতে পারবো, কি মনে হচ্ছে আপনার? Acha. So up to secondary school or so, I think people can get a fairly decent education in Bangladesh. আর এখানে অনেকগুলা এখন অনেক ভালো ভালো প্রজেক্ট হচ্ছে, people, there are like apps that people are developing which are pretty good, like শিখো একটা অ্যাপ আছে that can give you high quality material and to students. But after secondary education, to realize your potential, which way can you go? And that's where এখানে একটা bottleneck আছে, because we don't have research opportunities, because research institute government has to invest in these things, and there has to be meritocracy promoted so that we can hire the best people in public universities, which there are issues with that. So I think that's the problem. After high school, people just can't realize their full potential because they just don't have anywhere good to go to. So yeah, we need a better research base in Bangladesh. তার মানে বুঝে গেল শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কিছু রিয়েলিস্টিকলি এবং যেটা অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে করা যায় তেমন কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমাদের ছেলে মেয়েদের যথেষ্ট পটেনশিয়াল রয়েছে, তাদের সুযোগ করে দিতে হবে। They are well and naturally talented. বাংলাদেশকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন আপনি, regardless science and technology overall? What's a dream you just have in your mind regarding Bangladesh? কি স্বপ্ন দেখেন? Well, yeah, what I want to do with what I could contribute in Bangladesh is I can help build a better research base, or I can offer some astronomy courses once in a while, so people in Bangladesh who want to study different topics, they can have access to that. Privately funded, I don't know how far any project can go in Bangladesh, but yeah, definitely government needs to invest in sciences to really take us forward. So yeah, I think that's what needs to happen in Bangladesh. We need to get very competent people in positions of power. Yeah, that's true. Now, you are a Bangladeshi, I'm a Bangladeshi too, and you are in abroad, I'm in abroad too, and we are also under the same blame game by a lot of critics. People often say brain drain Asia, and that's we are maybe one of the reasons. তাদের দেশে কি বলবেন? অনেকে বলে যে আমাদের দেশের মেধাবী লোকজনগুলো বাংলাদেশ থেকে চলে গেল এবং তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশে গিয়ে ভালো করছে, that's good, but they don't come back. So ওই ধরনের সমালোচকদের জন্য কি বলার আছে?
So if we were to go back in Bangladesh, will we be valued in Bangladesh? That's the question, that people need to think about, because recently there has been this news about 5 PhDs who applied for a position in Dhaka University as lecturers, and none of them were taken for that job. And then the people who were appointed didn't even have PhDs, but they were connected, or so yeah, I just read that like last week. So this is the kind of thing that happens in Bangladesh all the time. Yeah. And that's disappointing. Yeah, that's Yes. discouraging too as Yes. well. That is true. That is true. I agree with you. দেখতে দেখতে তো অনেক সময় পার করলেন জীবনের, অনেক কিছুই শিখলেন, বুঝলেন, দেখলেন। Do you miss any particular time of your life? এমন কোনো বিশেষ সময় বা মুহূর্ত কি মিস করা হয় যে আমি যদি সেটা রিডু করতে পারতাম বা এমন কিছু লাইফের? I think right around 2003 or 2004, I got this idea that I have to stop playing all computer games and focus on my studies. And then I just gave up. And then, like after 12 or 13 years later, I realized what happened. I used to really enjoy those games, and then I haven't played those in a decade. And because my childhood is gone now, and I've just been working so hard. So yeah, I think that's it. So I have a Pentium 3 with Windows XP installed, in which I now have those games, so I can play them whenever I want, when I need a break. So I see. You don't want to miss that. That's good. Yes. আর নিজেকে কোথায় দেখতে চাচ্ছেন আপনি বা মনে করছেন আপনি দেখতে পারবেন নিজেকে down towards maybe after 10, 20 years, 30 years time? আমরা কি বলবো যে আমাদের বিশ্বের একজন নামকরা বিজ্ঞানী হচ্ছে ডক্টর তনিমা তাসনিম, যে আমাদের গর্ব, এমনকি কি আমরা আবার ঘুরে ফিরে আসছি সেদিকে, নাকি কি নিজেকে কোথায় দেখতে পাচ্ছেন? Yeah, so see, this is difficult because now you're asking me to predict my future. And no one should be arrogant enough to do that. Inshallah, I hope to do well. I want to keep working on this in astronomy as long as I can. There are 2 ways in which in directions in which I can go. Ekta hocche faculty path in a university, or I could be a research scientist in I did an internship in Space Telescope Science Institute. It's one of NASA's analysis divisions. It's in Baltimore. So I working there, I realized that that's something that I could feasibly do. That's something I like. So these are the 2 pathways. But I want to say like how well I'm going to do it, because no one should be able to say that about their future. Yeah, I want to make good quality. Yes, we can try, and we can keep on trying and keep on hoping. Why not? So, what's your greatest learning in life? আমি যদি বলি এই পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে best lesson that you have learned. I'm not talking about COVID-19. I'm talking about entirely, throughout your life journey and career. It can be through education, whatsoever. কোন শিক্ষাটা যেটা আর কি মানুষের সাথে শেয়ার করতে চান যে that's what I learned from my life? What's that? Yeah, it's just that human brain is very plastic. Whatever you want to teach yourself, as long as you're motivated, you could probably do that. So if people sometimes think, yes, so and so is not smart enough to do this, this is just not the right mindset. So this is something that people in Bangladesh do a lot. ওরা হচ্ছে কোনো স্টুডেন্ট যদি ছোট থাকতে ভালো স্টুডেন্ট থাকে, তখন বলে ও তো অনেক স্মার্ট। সো হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ দিস স্মার্ট স্টুডেন্ট, আর এটা একটা স্ট্যানফোর্ডে অনেকগুলো রিসার্চে ইয়েতে পাওয়া গেছে, ওটা হচ্ছে যখন ওরা অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুতে ডিফিকাল্টি ফেস করে, যাদেরকে প্রেজ করা হয়েছে ফর বিং স্মার্ট, দে জাস্ট গিভ আপ বিকজ then they think they are not smart enough to do it. But if you praise kids for being hardworking, then when they face a hurdle, then they're like, well, I am a hardworking person. So then they work through it, and then they actually get smarter, So this is just how you have to treat treat little kids, and also treat your own brain, If something is difficult, then if you do it, you're smarter. And this is something I felt like I have internalized, and I have seen many times. On যতগুলো hurdle এসেছে, I feel like, well, I just have to learn it and do it, and then then you know how to do it. So you get better. Yep. আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি। ডক্টর তনিমা, কেমন লাগলো আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে কিছুটা সময় স্পেন্ড করে চ্যানেল 20 সাথে?
How's your experience with Channel 20? Yeah, thank you so much for inviting me. I thought you asked me very insightful questions about life and, like hurdles that, I've faced. And yeah, it was really nice chatting with you about these things. And it was Thank good you very hearing much. about, people's expectations that how you dealt with that too. Thank you, no problem. And inshallah, আমরা ভবিষ্যতেও একসাথে কাজ করার চেষ্টা করব for the sake of people again. It can be, through knowledge sharing and whatsoever. We'll see what we can do together. So, এই প্রত্যাশা রেখে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানকে শেষ করছি। শুধু দর্শক মণ্ডলী, আসুন আমরা ডক্টর তনিমার মতোই নিজেদেরকে বিশ্বাস করি যে আমরা করতে পারবো। কেন পারবো না? আমাদেরকে এগিয়ে যেতেই হবে। কারণ we are born smart. There's no born dumb. We are also all naturally talented. It's a matter of identifying our talents, recognizing and realizing our talents and giving the proper exposure. আসুন আমরা আমাদের নিজেদেরকে ভালোবেসে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে যাই। এতে করে আমরাও ভালো থাকবো, আমাদের দেশ ভালো থাকবে, সর্বোপরি বিশ্বের সকল মানুষ ভালো থাকবে। এই প্রত্যাশাতেই আজকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।